మహారుచికి స్వాగతం. ఈరోజు మహారుచి ఛానల్లో పచ్చిమిర్చి గుత్తి వంకాయ కర్రీ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం. ముందుగా వంకాయల్ని 4 ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. కట్ చేసుకున్న వంకాయని సాల్ట్ వాటర్లో వేసుకోవాలి. స్టవ్ మీద ప్యాన్ పెట్టి ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత పచ్చిమిరపకాయలని ఫ్రై చేసుకోవాలి. మిక్సీ జార్లో ఫ్రై చేసుకున్న పచ్చిమిరపకాయలు, వెల్లుల్లి, అల్లం, పచ్చి కొబ్బరి వేసి మెత్తగా పేస్ట్లా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. మిక్సీ పట్టిన పచ్చిమిర్చి కొబ్బరి పేస్ట్ని ముందుగా కట్ చేసుకున్న వంకాయల్లో స్టఫ్ చేసుకోవాలి. స్టవ్ మీద వేరొక ప్యాన్ పెట్టి ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత స్టఫ్ చేసుకున్న వంకాయల్ని ఈ ఆయిల్లో ఫ్రై చేసుకోవాలి. వంకాయలు వేసిన తర్వాత మూత పెట్టి సిమ్లో బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. వంకాయలు కొద్దిగా ఫ్రై అయిన తర్వాత పసుపు, కరివేపాకు, ఎండుమిర్చి వేసుకోవాలి. పసుపు, కరివేపాకు వేసిన తర్వాత ముందుగా మిక్సీ పట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి కొబ్బరి పేస్ట్ వేసుకోవాలి. ఈ పేస్ట్ పచ్చి వాసన పోయే వరకు ఆయిల్లో 5 మినిట్స్ ఫ్రై చేసుకోవాలి.
కొబ్బరి పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ కొద్దిగా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇందులో చింతపండు పులుసు వేసుకోవాలి. చింతపులుసు వేసిన తర్వాత కొద్దిగా వాటర్ వేసుకోవాలి. వాటర్ వేసిన తర్వాత ఇందులో సాల్ట్ వేసుకోవాలి. ఉప్పు వేసిన తర్వాత మూత పెట్టి 5 to 10 minutes సిమ్లో బాగా మగ్గనివ్వాలి. వంకాయ ముక్కలు కొద్దిగా ఉడికిన తర్వాత ఇందులో ధనియా పౌడర్, కొద్దిగా గరం మసాలా వేసుకోవాలి. వంకాయలు బాగా ఉడికిన తర్వాత చివరిగా కొత్తిమీర వేసుకోవాలి. రుచికరమైన పచ్చిమిర్చి గుత్తి వంకాయ రెడీ. ఈ వంట మీకు నచ్చినట్లయితే మహారుచి ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయగలరు. Subscribe us and press the bell icon for more interesting updates.